Horticulture farming has become a booming business for many smallholder farmers in Uluguru Mountains and the Great Ruaha River Basin areas in recent years. In the past, things were not always like that. To the smallholder farmer, horticulture was simply kilimo cha mboga mboga or kilimo cha matunda. Simply put, vegetable and fruit farming on a subsistence basis as practiced by the vast majority of smallholder farmers. How things have changed. For many smallholder farmers in the project areas, horticulture farming is now a serious commercial venture. It is no longer merely for subsistence. Farmers coined the name Malimbichi to stand for horticulture. The word Mali stands for money or wealth and Mbichi for fresh, denominating the shift to commercial horticulture. Malimbichi has become a catchphrase thanks to Mviwata for helping hundreds of farmers to scale up horticulture farming. This has gone a long way to improve their livelihoods. Kwanza nimepanda mbegu kidogo lakini nimepata mavuno mengi. Pale sokoni alivutia kuanzia hapa sokoni na mpaka Dar es Salaam yakawa ya kwanza kuuza na unauza bei kubwa. Baada ya kupiga hesabu anaona kwamba ni kweli kuna fedha nyingi ambazo yalikuwa hazijui kama anapata. Kwa kweli najivunia kupitia mradi wa Malimbichi. Twasema safi, twachapa kazi safi, twasema safi. The project areas in Uluguru and Ruaha transcends Morogoro, Iringa and Dodoma regions. For many farmers and traders in the area, Malimbichi is now a fat cash cow. It has huge domestic and export market potential. It has started to change their lives for the better. Before the project kicked off, many farmers were using inappropriate or outdated seeds and sometimes even retrogressive farming methods. The project introduced demonstration farms for tomatoes, onions, black pepper, cloves, and cinnamon. Agriculture experts were tasked by Mviwata to practically train farmers about improved seeds and good farming practices. This ultimately led to increased productivity. Interested farmers in each site were supported to start improved seed breeding, and the booming breeders have become key to the project's sustainability. The project in Mgeta trained about 50 farmers in every ward about improving tomato value chain, starting with setting up nurseries. Selected farmers visited successful tomato farms in Arusha for on-site learning. The trained farmers were key in sharing knowledge with other interested farmers in the locality. Nilikuwa mkulima wa kawaida, lakini baada ya mbegu nilizokuwa nazitumia kipindi hicho nilikuwa natumia mbegu za kawaida tu, mbegu za asili ambazo kipato chake kwa kweli kilikuwa ni cha kawaida, yani kipo chini. Lakini baada ya kujiunga na Mviwata nikaanza kupata faida kwa sababu wao kama Mviwata walikuja kutufundisha namna ya upatikanaji wa mbegu bora na matumizi yake ya mbegu bora ambazo ni mbegu za kisasa. Na mwaka jana na mwaka juzi tulifanya majaribio, na mwaka jana niliweza kufanya kwa kidogo na nilifanikiwa. Na sasa hivi kwa mwaka huu ninajiandaa tena, kama unavyokiona hiki kitalu sasa. Hiki kitalu ni cha mbegu ya hybrid ambayo ni mbegu ya kisasa. Kwa mwaka huu na imani kwamba nitapata mapato makubwa, nitapata mavuno makubwa. Hiki kitalu nimemwaga mbegu za hybrid F1. Hii mbegu ina faida tofauti na mbegu zile za zamani, na haya nimejifunza kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata kutoka kwa mradi wa Malimbichi. Baada ya kuona mafanikio haya mazuri, sisi wenyewe tumeamua kutengeneza kikundi kingine ambacho kinaitwa Tukatane. Kwa lengo tumejiunga ili kwamba kwenda kununua hizi mbegu kwa wingi na tayari kwa ajili ya kuwa na mazao mengi shambani na pia kwenda kuuza kwa pamoja. Some farmers had given up farming because of incurring losses caused by an insect they couldn't define.
They were introduced to simple but environment-friendly delta traps for trapping the Tuta absoluta insects. Nilikuwa mkulima wa nyanya siku nyingi, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa nashambuliwa na mdudu, nakosa mapato kila mwaka unavokuja mapato yanapotea. Sasa kwa bahati nzuri hii semina ya Malimbichi ikaja ikatugundulia huyu mdudu anayetushambulia kanitangaze. Ni pigo kubwa kwenye nyanya. Pia kwenye huu mradi nilichojifunza ambacho imeniachia urisi kwa mimi hapa ni juu ya kilimo cha hizi nyanya za kuchimikia. Nyanya unapanda lakini hazilali chini. Sisi tulizoea nyanya zetu muda wote zinalala chini. Kwa hiyo nacheza mchezo wa patapotea. Kukiwa na kiangazi unazivuna, lakini ikija mvua tayari imekata mtaji. Lakini kumbi nyanya inakaa juu, inaelea. Hata dawa ukipiga, upigi kila wakati, na hata masika mvua zikinyesha pale zikituama, unakuta matunda yako bado yapo juu. Farmers in 12 villages of Mkuyuni location benefited from the Malimbichi project. There was noted improvement in production and quality of black pepper, cinnamon, cloves, and pineapples. Farmers were equipped with skills and knowledge which enabled them to meet the market demands. Nurseries and demo farms were established, which went a long way to imparting practical skills and knowledge. Katika hii tarafa ya Mkuyuni ni kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mbinu bora za uzalishaji zitakazowapelekea wao kupata masoko ya uhakika. Na kwenye pilipili tunaangalia uzalishaji wa pilipili katika mti ambao unaitwa ni mbono, mti unaoshikilia pilipili. Kwanza kabisa wakulima walikuwa wanazalisha pilipili kwenye miti mikubwa na hivyo kuongeza gharama ya uzalishaji hasa kwenye swala la uvunaji, kwani kuvuna kwenye miti mikubwa ni ngumu na inachukua muda mrefu na pia ni gharama kubwa kumwajiri mtu kuliko kuvuna kwenye mibono, kwani kwenye mibono ni mti mfupi ambao mtu yoyote hata kama ni mzee hata mtoto anaweza akavuna. Lakini vile vile wakulima wamekuwa wakilima bila kufanya palizi katika mashamba yao, kwa sababu wanapofanya palizi wanahakikisha kwamba wadudu wale ambao wanaleta hadhari katika mazao wanakuwa hawapo. Kwa hiyo tumefundisha mbinu za kuzalisha mananasi nje ya msimu kwa kutumia njia ya asili ambayo ni kutumia ndizi aina ya bahama au mtwike ambayo tunaiweka kwenye shina la mti wa nanasi na baadaye tunda linaweza likatokea na wakazalisha nje ya msimu. The project trained about 5 farmers from each village who've become experts in training and growing spices. Tulikuwa tunapanda pilipili kwa mazoea walivyokuwa wanapanda kina babu huko nyuma, na kuja hatua nyingine ya kupanda mibono kaburi na kupata urahisi wa kuweza kuvuna hizi mali ambazo tunazipanda kwa sasa. Nimelizika sana toka nianze mradi kupanda na kupiga hatua, tayari nimeshaanza kufikiria kwamba baada ya mavuno basi inawezekana nikapata shamba lingine nikaendeleza mradi. In Matombo division, there was noted improvement in market management and also, eventually, production increased after farmers were equipped with skills and knowledge which enabled them to meet the market demands. Demo farms were established which went a long way in imparting practical skills and knowledge. Na katika uzalishaji tumeangalia hatua toka za awali za kuandaa shamba, lakini pia namna ya kuchagua miche na kupanda kwa nafasi, lakini pia namna ya kuhudumia hayo mazao yakiwa shambani. Lakini pia tuliendelea mbele zaidi kuwafundisha namna ya uvunaji wa hayo mazao ya mdalasini na karafuu, lakini pia ni namna ya ukaushaji na uhifadhi wa hayo mazao. Tulikuwa tunavuna kwanza, mtu unajivunia tu. Masuala ya kujua kwamba ulikuwa unavuna kiasi gani, tulikuwa somo hilo hatuna sisi. Umeuza leo umevuna kidogo kilo 2, mtu kaja hapa kakudanganya umemuuzia kama umenunua chumvi au mafuta wewe mwenyewe. Lakini kupitia utaalamu tulioupata tunaambiwa kwamba uzalishe, uvune, ujue umepata kiasi gani, na ndipo utakapouza utakapojua kwamba manufaa yake ni kiasi gani umepata. Ila kwa sasa ni kweli nina uwezo wa kuvuna hata kuanzia tani na kuendelea mbele kama mdalasini. Uvunaji wa mdalasini uko mara mbili. Uvunaji wa kwanza ni
unachonga mchongo wa chips. Uvunaji namba 2, unatoa magome, yaani magome yake yanakuwa meupe. Kwa hiyo unabandua, unaanika sehemu tofauti. Yale ya chips unaweka sehemu nyingine, unaanika sehemu nyingineo, lakini kwenye sehemu nzuri, sio kama yaanike chini. Na yale ya magome unaanika sehemu nyingineo. Hili soko awali kabisa lilikuwa halina kituo cha kuhakiki ubora wa mazao. Baada ya ujio wa huu mradi wa Malimbichi, waliona kwetu sisi kama wakulima wa viungo lazima kuwe na kitu ambacho kinaweza kuhakiki ubora wa mazao, ambacho waliplani kutengenezea kituo cha ubora, kituo cha kuhakiki ubora wa mazao, ambacho sasa hivi ndio hichi tunacho na tunaendelea nacho, ambacho tunahakiki mazao ya viungo ikiwemo pilipili manga, karafuu, mdalasini na iliki. Huu mradi toka uje umetuleta sehemu moja, wakulima pamoja na soko, kwa sababu wakulima pia nao walipewa elimu na mafunzo jinsi ya kuitumia soko na namna gani wanapopata faida kama ataitumia soko. Lakini pia kwa upande wa soko tunapata faida kwa sababu uzalishaji sokoni unaongezeka. Kwamba wakulima sasa wanafahamu baada ya kuuzia mitaani, sasa nao wanabeba vitu vao wanaleta sokoni. Mkulima anapofika na mzigo wake hapa nitampokelea. Baada ya kupokea nitaupima, tutaumwaga kwenye meza yetu ambayo ndio hii hapa, meza yetu ya kuchambulia. Baada ya kuchambua bidhaa yetu, ina maana tutaondoa vichafuzi vilivyomo kwenye hii bidhaa yetu. Pia vile vile kama kuna michanga, kuna mavi ya panya mle, ina maana tutaondoa vote na kuhakikisha kwamba iko safi na salama. Ni lazima tupime tena ili tujue kwamba baada ya kuondoa vile vichafuzi, je, ni kilo ngapi ambazo zimebakia. Tunachukua design ya sample na kuingia kwenye kituo chetu cha kupimia unyevu. Kama itaonyesha ina unyevu hiyo bidhaa yetu, tutauchukua mzigo wetu na kupeleka kwenye solar dryer. Solar dryer zetu ina vigawanyo viwili, ina maana kuna juu na chini. Kwa hiyo vile vigawanyo, ina maana kama amekuja mkulima wa kwanza ameleta karafuu na mkulima mwingine ameleta pilipili manga, ina maana pilipili manga atakaa kwenye kigawanyo cha juu na mkulima aliyeleta pilipili atakaa kigawanyo cha chini. In Ruvuga, Mbuyuni, the project trained about 8 farmers to produce seeds, who in turn played a key role in the difficult task of making the farmers drop their traditional style of doing this, which was less productive. One of the trained farmers in turn has trained 20 other farmers who are now replicating what he is doing in the production of seeds. Miaka ya nyuma tulikuwa nalima kienyeji zaidi, bila kuchagua mbegu, bila kuzingatia wakati. Lakini baada ya kupata mafunzo ya Mviwata, ambapo mwaka juzi tulipata mafunzo hayo, namna ya umwagaji wa mbegu, namna ya uchaguzi wa mbegu na namna ya upandaji shambani, kupanda kwa nafasi na kupanda kwa matuta. Na tulibahatika kwenda Arusha ziara, tukakuta wakulima wenzetu kula wanaojifunza hivyo, wanaolima hivyo. Kwa hiyo tukajifunza kwa, na mimi nilikuwa mkulima pekee hapa katika kijiji hiki kujaribu kilimo cha matuta. Kilimo cha matuta kinasaidia sana hasa wakati wa mvua, sababu zao la kitunguu halipendi kuwa na maji muda mrefu. Kwa hiyo kipindi cha mvua unapoweka matuta, maji hayakai sana sana, kunakuwa na unyevu tu ambao ndio kitunguu inachohitaji. Wakulima ambao wamenufaika na mafunzo yangu ni wengi, kwa sababu mwaka jana nilitembea na vikundi vingi kata nzima ya Mbuyuni na jirani Malolo ambao tumepakana nao. Na nashukuru Mungu kwamba baadhi ya watu kama Malolo na Mtandika wamefanyia kazi hilo zoezi. Kwa mfano hiki kitunguu inafikia kipindi huwa kitaki purukushani ya kuguswa. Sasa kama itakuwa kila wakati unakuwa unaingia shambani mara kufanya palizi mara kupiga dawa, utakuta kwamba baadhi ya vitunguu vinaathirika. Lakini unapotumia matuta, kwa sababu unakuwa ufiki kabisa, yani ukanyaga, sasa unaweza kaingiza mkono tu na una uwezo kusimama huku na ukahudumia mpaka katikati ya tuta, na ukasimama upande wa pili na ukahudumia katikati ya tuta. Kwa hiyo ni faida zake ndio hizo. Kwanza unatumia gharama nafuu. Pili, unatumia muda mchache shambani. Tatu, unakuwa uathiri mazao yako. Kama unavyoona hapa kuna mahindi na vitunguu. Hii wala haiwezi kuathiri sana, kwa sababu kwanza mahindi ni zao la chakula. Pili, kitunguu ni zao la biashara. Na kwenye swala labda la mmoja hapo kuathirika wala haina tatizo.
kwa sababu kwanza mahindi yanasaidia kupunguza vile vile mashambulizi ya wadudu, kwa sababu wadudu wanapotoka huko kwanza wanaweza kufikia kwenye mahindi. Kwa hiyo kishafikia kwenye mahindi nayo ni majani vile vile. Kwanza kutoka kwamba asilimia kubwa wanafanya nini? Wanashambulia wanashambulia majani ya mahindi. Mviwata imetusaidia sana, imetupa elimu ya mkulima shambani. Mviwata ilikuja kutupa elimu ya shamba darasa, na tumelima mwaka juzi shamba darasa kitaalamu, na tukatenga kieneo cha kulima kiholela halafu na kitaalamu. Kwa hiyo tulifaidika kwenye kitaalamu, tulipopanda kitaalamu tulifaidika. Kule tulipopanda kama tunapopanda sisi, kwa kweli tulikula shoti. Tulilima kitaalamu, kwa hiyo tulipata magunia 10. Wenzetu walienda Arusha kama alivyosema mwenzangu aliyepita, walikula mafunzo na walirudi, walirejesha mafunzo na tuliyapata, kwa sababu kilima kitaalamu kama alivyokuwa amelima Haji Kabaya, alilima kitaalamu kwa kweli alipata vibaya mno, alilima kibatuta. For many years in Tanzania, post-harvest losses have been over 40%. The project sought to change this situation. Farmers were trained about good post-harvest practices, especially using simple but improved storage technologies. For tomato farmers, the project introduced homemade coolers, the Zero Energy Cool Chamber ZECC, where harvested organic tomatoes can be stored for up to 14 days, but those that had used a lot of chemicals would get spoilt earlier. Ndani ya mafunzo tuliyoyapata, mafunzo ya uzalishaji wa nyanya, pia hata ziara mbalimbali kwa wakulima baadhi ambao waliochaguliwa wakaenda mpaka Arusha, wakaenda kule wakatembelea wakulima, wakaja wakakuta teknolojia hii kama mnavyoiona hapa nilipo. Ni teknolojia ya utunzaji mboga na matunda kwa muda wa siku 7 hadi 14. Weka kreti 6 ndani yake. Unaweza kaweka nyanya kilo 100 na kilo 60 hadi 120, lakini mimi kuna wakati mwingine nalazimisha naweka mpaka 150. Sasa hii jokofu mimi naita Kinga Bei. Hii Kinga Bei mimi imenisaidia nini? Naenda shamba, kwa mfano zile nyanya za mwanzo huwa zinashambuliwa na ndege waharibifu. Sasa mimi kila ninapofika shamba nyanya yangu imeanza kukomaa, huwa naivuna na kuja naitunzia kwenye jokofu, kwa sababu hili lina uwezo wa kutunza siku 7 hadi 14. Nyanya unaikuta umeileta mbichi, lakini inaendelea kuiviana na huku inakuwa na ugumu mpaka nitakapofikisha mzigo wa kutosha nafikisha sokoni. Na sio hivyo tu, mimi hizi mboga nikifika sokoni nategea wateja. Unakuta asubuhi labda soko hazina nyanya, lakini mchana unakuta zitakuwa na soko. Kwa hiyo bei zinabadilika kila mara. Kwa hiyo sasa mimi nikishavuna huwa nakuja kupaki hapa. Nikishazipaki naenda sokoni, naangalia hali halisi ya soko. Kukiwa hamna bei huwa naziacha hapa, sizipeleki sokoni. Nikikuta kuna bei, haraka nakuja kuzichukua nazifikisha sokoni. Nikishauza naenda kuvuna zingine na kuja natunza hapa. Malimbichi project provided special crates for the farmers to use in ferrying their tomatoes to market. Previously, they used handmade baskets using different materials, but mostly palm leaves, which often ended in their produce being destroyed. Sometimes they would also be fined 50,000 shillings for making the market dirty. Faida kreti zetu sisi zinatusaidia kwa sababu kwamba tunasafirishia mazao katika hali ya ubora. Na pindi tunapopeleka sokoni, tukishafikisha sokoni huwa wale wanachukua bidhaa wanabadilisha makreti wanaturudishia, tunarudi nayo, lakini yana uimara wa kutosha kuvunjika labda yeye amedondoka chini. Kuna tofauti kubwa sana kati ya tenga na kreti, kwa sababu kreti kwanza moja haleti uchafu katika masoko tunakopeleka, sababu sasa hivi kuna masoko mengine yanapiga adhabu faini mpaka 50,000 kwa ajili ya uchafu.
Kwa hiyo ukitumia kreti, utapanga bidhaa yako na kwenda na kreti yako, kufika pale mtu anachukua bidhaa na kurudishia kreti yako katika hali ya usalama na usafi zaidi. Kama mnavyoona tenga hili limesafiri mara 2 lakini lishakufa. Halifai tena kubebea mzigo. Lakini hii kreti tunabebea hata mara 15 au miaka 2 inafika kama unatunza. Kreti inabeba mazao aina nyingi, lakini usani tulilenga sana zao la nyanya. Lakini kwa kuwa nyanya ni za msimu, tunatumia kubebea mazao mengine kama hivi tunavyobebea njegere. Hii inabeba njegere kilo 25 kreti. Kwa nyanya inabeba kilo 35. Onions are one of the most widely grown horticultural products in the Morogoro region, yet it is only recently that a collection center has been set up, thanks to the Malimbichi project. The center is located at Malolo village, Kilosa district, and was built in collaboration with the local authorities, farmers, retailers, and transporters. It provides a covered area for exchanges, including short-term storage space, handling and measuring equipment, and offices for management. Sisi wakulima wa Malolo tumepata mradi huu wa Malimbichi. Tumepata kama miaka miwili iliyopita. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunakishukuru ni kwamba siku za nyuma uzalishaji kweli ulikuwepo, lakini tulikuwa hatuna pa kupeleka. Na haswa hicho ndio kikubwa ambacho kilikuwa kinatuangusha. Historia inajionyesha kabisa Malolo ni wazalishaji wazuri wa Malimbichi kiwemo vitunguu. The project trained farmers on making drying areas for spices. Some drying areas were constructed and can hold 1,000 kilograms of spices. Previously, farmers would dry spices on the ground, leading to reduced quality. A store at Kinole Market was also set aside, where farmers can keep their produce for safe custody and speculation for better market prices. Smallholder farmers in the project areas know the joy of enjoying their sweat after making good sales. Having stable markets for farmers to sell their produce motivates them to produce more. Kinota ni kampuni iliyoanzishwa kupitia taasisi 3. Kinole Saccos, bodi ya soko Tawa na bodi ya soko Tandai. Lengo la kuanzishwa kwa Kinota ni kupatafuta masoko ya wakulima, hususani mazao ya viungo kama mdalasini, pilipili manga na karafuu. Baada ya kuonekana kuna changamoto nyingi za wakulima ambazo zinawakuta katika shughuli za kilimo, hususani wakati wa mavuno. Kwa mfano, wanunuzi ambao wanakuwa mara nyingi ni walanguzi, hasa msimu wa pilipili na karafuu na mdalasini. Ikaonekana kupitia Mviwata wakatuhamasisha tuanzishe huu mradi wa kampuni. Mdalasini unaovunwa Morogoro au Tanzania mara nyingi inauziwa kwenye masoko ya nchi za wenzetu kama hasa Uganda. Na kule inawekwa nembo inaonekana inatoka Uganda, lakini mazao makuu yanatoka wapi? Tanzania, hasa ni hii milima ya kwetu. Na ndio maana tukaangalia kwenye hizi tarafa mbili, tarafa ya Mkuyuni na tarafa ya Tawa, tuunde kampuni ambayo yenyewe inaweza ikikomaa vizuri ikasimamia swala zima la masoko, tukaingia mikataba na wanunuzi wa ndani na nje wa haya mazao ya viungo. Since its inception, Mviwata has been working hard with other partners to ensure farmers get reliable markets. Kikundi hiki kilianzishwa rasmi tarehe 18 mwezi wa 8 2016 kwa ushawishi na mafunzo kutoka maafisa Mviwata. Baada ya kuanzisha hilo, tulikuwa na makundi mbalimbali, tuligawanyika katika makundi 4. Kundi la kwanza lilikuwa kundi la madalali wa shambani, na kundi la pili likawa kundi la usafirishaji wa mizigo. Yaani ile inaendelea shambani, kuna magari yanaenda kuchukua na kusafirisha kupeleka masokoni. Kundi la tatu ni kundi la wapakiaji. Na kundi la 4 tuliunda kundi la madalali wa sokoni. In the implementation of Malimbichi, 3 indoor markets were enhanced, and a 4th one awaited official opening. The markets were enhanced with grading facilities. Grading helped farmers who previously had problems in getting alternative markets that required high-standard produce.
quality and well-packaged tomatoes were able to attract better market prices. Malolo Market is expected to become operational soon. Tuliweza kukuta kuna changamoto, mfano kwenye masoko kulikuwa hakuna utawala mzuri sana kwenye soko lenyewe, maana ilikuwa hakuna uongozi ambao unaweza kusimamia zaidi katika masuala mazima shughuli za sokoni zinazoweza kufanyika za ukusanyaji ushuru, lakini pia kuangalia soko linaweza kuendelezwaje na wakulima wanaweza kunufaikaje kwenye hilo soko. Baada ya kuingia mradi wa Malimbichi, tuliweza kusaidia kufanya kwanza uchaguzi katika lile soko, kwa sababu ilionekana kwamba viongozi wale waliokuwa kwenye soko ambao ni viongozi wa bodi ya soko la Tawa walikuwa wamekaa kwa kipindi cha muda mrefu bila kufanyiwa uchaguzi wowote. Mwanzoni wakati tunaingia pale kabla ya Malimbichi, tuliweza kuona kwamba hata kitabu cha fedha kile huwezi kuona makusanyo ambayo yanapatikana. Lakini baada ya hapa imeweza kufikia kiwango kikubwa cha fedha ambacho mapato yanaweza kupatikana, na tunaona inaweza kufika hata milioni 4 kwa mwezi kutokana na kipindi tu cha ule uzalishaji unapozidi kuongezeka. Kwa ili tupate zilizo bora, hapa tunachagua zile ambazo aidha zimegongwa na mdudu, kwa hiyo wakati wanavuna mkulima amevuna bahati mbaya, au labda zina mavumbi au matope. Kwa hiyo tumezichambua hapa kwa ajili ya kuzipeleka hatua ya pili ya kuosha. Haya ni mafunzo ambayo tumepewa na mradi wa Malimbichi kupitia Mviwata. Tumepewa mafunzo kuanzia uzalishaji, kutafuta mbegu bora, kugrading, kufungasha. Kwa hiyo kwetu ina faida kwa sababu tutafika sehemu ambayo tunaweza tukauza bei tofauti na ile ambayo tulikuwa nauza mwanzoni. Tukitoka kituo cha kwanza tunaenda kwenye kituo cha pili ambacho ni cha kuosha. Tukitoka kwenye kituo cha kuosha tunaenda kwenye kugrading, ina maana kwamba kuchambua kulingana na mteja anavyohitaji. Yawezekana anahitaji kubwa au anahitaji size ndogo, kwa hiyo kuna kituo cha uchambuaji. Tukitoka kwenye kituo cha uchambuaji tunaenda kwenye kituo cha kuhakiki, yani kupacking. Tukitoka kwenye kupacking tunaenda kwenye kuhakiki, kuna mzani pale pembeni kwa ajili ya kuhakiki. Tukitoka kwenye kuhakiki tayari kulingana na idadi za kilo wanazotaka wateja wetu, tunaenda kwenye matolori kwa ajili ya kupakia kwenda kutoa kwenye kupakiaji. To Mviwata, organized farmers from grassroots to the national level is key for ensuring farmer-led development. Malimbichi project managed to build the capacity of farmers to work together for their own welfare. New farmers groups were started while the old networks were strengthened. Networks have been key in advocacy and lobbying for improved business environment for farmers. Hivi vikundi vya msingi tuna maana kwamba kuna mitandao. Mitandao hii ya ngazi za msingi imejumuika katika vikundi mbalimbali vilivyopo ndani ya kata hii, tarafa mpaka kijiji. Maana yake hawa ndio walietengeneza kitu kinachoitwa mtandao ngazi ya msingi. Baadaye kutoka hapo kuna mtandao ngazi ya mkoa. Baadaye tena kuna mtandao ngazi ya taifa. Hao wote wanafanya kazi chini ya uongozi wa Mviwata. According to Adauti Tasiana of Mviwata, networking groups were involved from the start of the project. Eventually, members of different groups were able to individually implement the project as part of their daily routine. Kwa ujumla, shughuli zote za Mviwata zinafanywa kwa mbinu ya kutumia vikundi na mitandao ya wakulima, na ni mbinu shirikishi. Kwa hiyo Mviwata inapoingia na mradi inashirikisha wakazi, yani vikundi na mitandao, kufanya mambo yao na kutekeleza mradi kama sehemu ya maisha yao. Mkuyuni has a strong farmers network since 1993 known as Mviwamu. It comprises about 12 farmers groups that meet every month to address various issues affecting their welfare. Mtandao wetu ulianzishwa mwaka 93 kwa kuanzia Mviwata Taifa kwa kushirikiana na vikundi vilivyopo huku na taasisi mbalimbali umadepu kipindi hicho cha nyuma. Pia mtandao wetu unafanya shughuli zake kila mwezi. Kila Jumatano ya awali ya mwezi tunakutana ili kujua changamoto za wakulima na kujua changamoto za vikundi, jinsi gani tunaweza tukazitatua. Shughuli za vikundi tunaweza tukazitatua kwa kushirikiana na mapromota na kuangalia jinsi gani tunaweza tukafanya. Kama changamoto itakuwa ni kubwa, tunawapeleka taarifa zetu Mviwata Taifa
na kupitia ngazi ya kati kwenda Mviwata taifa ili kuweza kushirikiana kwa kuzitatua changamoto zetu. Nasema Malimbichi imeweza kuleta positive impact sana kwa wakulima katika nyanja zote hizo ambazo nimeweza kuzielezea, nyanja za masoko, nyanja ya SACCOS, lakini pia kwenye vikundi. Kwa sababu pia wakulima wameweza kupata fursa za kutoka, tunaita exchange visit. Wengine wameweza kwenda sehemu mbalimbali kama kushiriki maonyesho ya 88, kushiriki maonyesho ya kimataifa ya 77. Wameweza kwenda hadi nje ya nchi. Kuna wakulima tumewapeleka Rwanda. Hiyo yote ni katika kuangalia fursa za masoko na kuangalia ni jinsi gani ambayo tunaweza kuwatatua na kunyanyua kile kilimo chao. Through Malimbichi project, all the members of the network managed to get new skills and knowledge. Farmers through the project have become more enlightened. Some farmers were trained by Small Industries Development Organization (SIDO) and Tanzania Bureau of Standards (TBS) and got more competent and knowledgeable in adding value to their produce. Kutokana na mradi wa Malimbichi tumeliweza kuwaletea mafunzo ambayo yalihusisha wadau mbalimbali, mfano kama SIDO tumewaleta, wamewafundisha jinsi gani ya kuweza kuandaa mizigo yao vizuri, kuandaa midarasini yao au karafuu au pilipili manga na jinsi gani ambavyo wanaweza kutafutia fursa za masoko. TBS pia wamekuja kuelezea kuhusu masuala ya ubora. Kwa ile inawapa sasa wakulima nao wanaanza kuchangamka na kujua kumbe fursa zipo, ila ni sisi sasa kuongeza juhudi katika kile ambacho tunafundisha. The Malimbichi project managed to bring farmers groups together for their own welfare. Trained farmer leaders in turn trained group members on how to solve farmers' problems, especially in onion farming. There are 125 registered groups in Malolo ward, and they are all affiliated to Mviwata. Some of the groups were born out of the Malimbichi project activities within the area. They play a key role in empowering and uplifting farmers. Sisi kama Malolo wana Mviwata, hapo awali tulikuwa hatujui maana ya neno Mviwata wala mtandao wa vikundi. Tulikuwa tunaishi tu vikundi holela, yani wanakutana 5, 6, wanafanya wanachokiweza bila utaratibu maalum. Baada ya kupata mafunzo mbalimbali kutoka katika Mviwata, vikundi vikajifunza jinsi ya kuunda vikundi halali ambavyo vinatakiwa vijulikane kisheria na hata serikali pia ijue kwamba ni vikundi halali. Kata nzima ya Malolo tuna vikundi 125. Hadi kufikia sasa hivi baada ya kupata mafunzo mbalimbali na kuelewa maana na umuhimu wa vikundi mbalimbali, watu wamejifunza mengi, wamejifunza uzalishaji, kilimo kupitia mtandao wa vikundi, wamejifunza mbinu mbalimbali za kilimo cha kisasa kupitia mtandao wa vikundi, pia hata kujiwekezea akiba mbalimbali kupitia vikundi mbalimbali ili tuweze kuwasaidia katika uzalishaji mali. Inability to access finances for rural farmers is a long-time problem. But when farmers join hands to start community savings and credit cooperatives, SACCOS, things do change for the better. The SACCOS are important in mobilizing savings and loans among the farmer communities. Kinole SACCOS is a testament of how organized farmers are able to help each other become financially independent. Farmers involved in Malimbichi project are among 3,500 members of Kinole SACCOS, either individually or in groups. Its capital base is now 1.5 billion shillings and has the biggest number of shares in Kinota, a farmers' company. Lengo la Kinole SACCOS ni kudili na wakulima pamoja na wafanyabiashara ambao si wakubwa. Kwa hiyo Mviwata inavodili na vile vikundi vidogo vidogo vya Malimbichi na vikundi vingine kama hivyo, sisi tunachokifanya kikubwa ni kuhakikisha kama mkulima amelima vizuri kwa kufuata taratibu zile, amevuna. Sasa pale anapouza ni wapi akahifadhi tena pesa zake. Kwa analazimika kurudi tena Kinole SACCOS. Na Kinole SACCOS inasaidia either uwe mtu mmoja mmoja au uwe vikundi. Licha ya kuhifadhi pesa zao katika hali ya usalama, lakini bado inaweza kuwezesha kuwapa mikopo ya kuweza kurudi tena shamba kuweza kulima. Na hii mikopo yetu tumeigawanya vile vile. Kama ni mtu mmoja mmoja anaweza akapewa. Kama ni kikundi vile vile anaweza akapewa. One of the major achievements of Mviwata in Tawa
through its Malimbichi project was the revival of Tawa Sakos. The farmers in the area now have somewhere to save and borrow money. Thanks to Malimbichi project, the books were audited and the outfit got a lifeline. After it conducted elections, the project trained new leaders as well as members to be aware of their roles and responsibilities within the Sakos. Chama chetu kilianzishwa mwaka 2005. Mpaka hivi sasa chama chetu kimeweza kufanikiwa kuwa na wanachama 241 ambao wanaume ni 172, wanawake 32 na vikundi ni 27. Mpaka hivi sasa tuna takribani mtaji tukiwa tunazungumzia hisa ni milioni 14.5. Mradi wa Malimbichi kupitia Mviwata umetusaidia sana kama chama cha ushirika cha akiba na mikopo Tawa Sakos, ikiwemo pamoja na kutoa elimu kwa watendaji tukiwa tunamaanisha watumishi wa humu ndani wa hiki chama, lakini pia pamoja na bodi tukiwa na kamati ya utendaji ya bodi, kamati ya mikopo, lakini na wanachama kwa ujumla. Lakini pia tunapenda tutoe shukrani zetu kwa Mviwata hii ngazi ya taifa, lakini kupitia mradi wa Malimbichi sisi kwetu tulikuwa na shida kubwa sana ya swala zima la ukaguzi. Lilikuwa ni gumzo takriban kwa muda wote huu wa miaka 12. Lakini kwa kupitia Mviwata tukiwa tunazungumzia kusaidiwa na mradi wa Malimbichi, mpaka sasa tumeweza kusaidiwa. Malolo Sakos was in the doldrums before Malimbichi project started. Both farmers and officials of the Sakos were not meeting their obligation to make it work in mobilizing savings and loans. The project trained farmers and leaders. Farmers raised the capital base. Other farmers started taking loans from the Sakos, and its revival became real. Sakos hii ilianzishwa kwa msukumo wa mradi wa Malimbichi. Ndugu zetu wa Mviwata walipokuja hapa Malolo kwa malengo ya kutaka kuinua kipato cha mkulima wa Malolo, kutoa mafunzo kuanzia kuandaa vitalu hadi namna ya upandaji kule mashambani kupitia huo mradi wa Malimbichi. Kwa hiyo baada ya kuendesha huo mpango, wakaona ni vizuri kuwepo na sako ili mkulima aweze kuwezeshwa kiuchumi. Ndipo alipofuatwa afisa ushirika wilaya ya Kilosa, na alipokuja afisa ushirika alipoambiwa kuhusu taratibu za kutaka kuanzisha sako hapa Malolo, afisa ushirika akasema ni vizuri, lakini tukitazama hapa sisi tunakuta ipo sako hapa Malolo na sio rahisi kuanzisha sako nyingine wakati nyingine ikiwepo. Sasa itabidi muangalie uwezekano aidha kukiua hiki chama kwanza alafu ndipo mwanzishe kingine, au kuifufua hii sako ambayo ipo tayari inafahamika kisheria, na alitushauri kuwa itakuwa ni gharama zaidi au na muda, mtapoteza muda mwingi kuanzisha sako nyingine. Kwa hiyo alitushauri tuifufue sako ambayo iliyopo ambayo inatambulika kisheria. There is every need for farmers to save and use their savings to develop their agriculture and their lives in general. When the Malimbichi project was started, the need to strengthen Sakos was seen so that farmers could develop a saving culture and also get capital. Sakos ya Ruvuga ambayo imeanza mwaka 2010 ikiwa ina jumla ya wanachama 50 waanzilishi. Mpaka sasa tuna wanachama 100, lakini hapo katikati kulikuwa kuna tatizo kidogo ambalo lilisababisha mkanganyiko kwa Sakos yetu kuonekana kwamba inatarajia kufa. Sakos hii baada ya kuona kwamba imetarajia kufa, kwa kupitia uwezetu wa mtandao wa wakulima Mviwata, wakaja kufanya kama mahojiano katika eneo letu la kijiji na kugundua kwamba Sakos yetu hii ina uwezekano wa kuendelea, isipokuwa tu inahitaji msaada. Ndipo walipokuwa wametusaidia kwenda kuisukuma halmashauri, na halmashauri ikamchukua mkaguzi wa ndani, akaja akafanya ukaguzi. Baada ya hapo wakabainika ambao wale wana mapungufu wakatolewa, ndipo ikachaguliwa bodi nyingine ambayo mpaka sasa inaendelea. Na mpaka sasa tuna wanachama
100 na waliokuwa wamepata mikopo mpaka sasa wamepata wanachama 13. Pia faida nyingine tuliyoipata kutokana na mafunzo na ziara mbalimbali kwa kupitia Malimbichi, tumeweza kupata ubunifu wa visanduku hivi kwa ajili ya wanachama wakulima ambao wao wana kazi yao wanakuwa sio wanachama wa SACCOS, wanakuwa ni wakulima. Wanakuja katika ofisi yetu, tunawashawishi, tuna fomu yetu ambaye tunampa anajaza. Baada ya hapo tunampa kisanduku na masharti yetu ni kwamba yeye atanunua kufuli, funguo tunabaki nazo sisi, yeye anaenda kukaa nacho kwa muda wa mwezi mmoja, atakuwa anajiwekea akiba kidogo kidogo. Malengo ni kwa ajili ya kumwezesha aweze kupata ule mtaji wa kujiunga na chama. Baada ya kufika ile mwisho wa mwezi tarehe 28, anakuja na kisanduku chake hapa, anataja namba yake, tunachukua funguo yake, tunamkabidhi, anafungua, anapiga hesabu. Baada ya kupiga hesabu, anaona kwamba ni kweli kuna fedha nyingi ambazo yalikuwa hazijui kama anapata. Kwa hiyo sasa tunamuuliza kutokana na ile fomu tuliompa, unaonaje? Kwa sababu pale hatumlazimishi kama wewe lazima uwe mwanachama. Unaonaje kutokana na hii faida? Malimbichi project opened new doors for women farmers. Mariam Kigwa is a farmer based in Kibogwa village. Thanks to the project, she has learned how to space her cinnamon and how to prune it for best performance. Kwa maana hiyo hadi sasa hivi wanamama wakati ya Kibogwa tulikuwepo nyuma sana kwa kupanda mdarasini. Mashamba yetu tunayo, lakini tunapandikiza hatuna umuhimu nayo kwa sababu sehemu ya kuuzia hatuna na hatuna wasaidizi wa kutusaidia kilio chetu. Lakini baada ya kufanya hivyo vizuri tukapata wafadhili na kuwashukuru kuja kutuelekeza vizuri na kutupasa mambo mazuri. Mama Grace Mkwidu is an extraordinary farmer and entrepreneur in Mgeta. She makes traditional pesticides that are able to put a stop to pesticides and diseases that attack vegetables like tomatoes. Farmers around the locality attested that her homemade pesticides have been a great help in saving their vegetables, including tomato, from pests. Unlike chemical-based pesticides, hers have no adverse effect on human life. Ni mjasiriamali na nimepitia mafunzo mengi na kufika mpaka nchi za nje kwa ajili ya ujasiriamali. Na nguzo kubwa hizi tunazozitegemea, kuna huu hapo na uona ndugu yangu, huu hapa ni utupa. Huu ni utupa ambao unaweza kuulia wadudu waharibifu wasikusumbue kwenye mazao yako. Halafu hii nilioshika ambao unaweza kutengeneza ungo kahifadhia nafaka zako. Kama ile niloonyesha niliotengeneza nilopiga shambani, ninatengeneza kwa masaa 24. Na nikichuma kilo 4 za dawa naweka maji lita 20. Naacha masaa 24, alafu nachuja vizuri na kitambaa napiga shambani. Mboga mboga za aina zozote. Cabbage, cauliflower, yani tango, aina zozote za mboga mboga. Kwa sababu ni mjasiriamali, najua umuhimu wake. Tayari naona umuhimu wa kupanda katika maeneo yangu. Kwa sababu hata ukizunguka hapa katika maeneo yangu lazima uikute miti ambao ya madawa asili. Kwenye kilimo cha Malimbichi tulifanya kule projekti, lakini katika 80% kwa kweli ilifanikiwa kwa sababu haikupishana sana na madawa ya makemiko. Wakulima wanapenda kutumia haya madawa kwa sababu wameshajua faida yake. Hawawezi kupiga kwa kuziba skini, hawawezi kuharibu hali ya hewa. Mradi wa Malimbichi kwa kweli umebadilisha, umenipa kwanza elimu ambao kwenye ubongo wangu hauwezi kuninyang'anya, na umenifanyia vitu vikubwa. Mviwata wamenisaidia, wameniletea na mashine iko humo ndani ila bado haijajengewa. Mr. Benjamin Yassin is one of the most successful farmers in Malolo and the greater Ruwaha neighborhood in general. He plays a key role in assisting other farmers to access seeds. Yassin says he has been producing seeds for 7 years now.
Malimbichi project took him to one of the most advanced research institutions for seeds, the Ministry of Agriculture Training Institute in Horticulture, Arusha, to learn about seed production. From there, he changed the whole process of producing the seeds up to the final stage, as advised by experts. This has greatly increased production. Hapo awali tulikuwa tunazalisha mbegu ya vitunguu ambayo haijulikaniki. Kwa sasa nashukuru Mungu, baada ya kuja Mviwata wametupa elimu ya kutosha. Sasa hivi natambua kilimo changu ninachokilima cha uhakika tofauti na mwanzo. Kwa kweli nilijifunza kanuni za uzalishaji wa mbegu. Kwanza tulikuwa tunalima ovyo ovyo tu bila utaratibu kamili. Kwa sasa hivi tunalima kwa kanuni za kilimo kabisa. Kwa mfano kutoka mstari hadi mstari, kwa faida nazipata kutokana na uzalishaji wangu wa mbegu. Nimejenga nyumba. Kwa sasa hivi najenga nyumba nyingine ya pili, na nilikuwa naomba wakulima wenzangu wote hata niliowafundisha wajitahidi, faida wataziona kwa kweli. Baada ya kujifunza kwa Benjamin uzalishaji mbegu, nikaona mwaka huu nijaribu na mimi kuzalisha mbegu. Kama unavyoliona hili shamba ni la kwangu. Kwa kweli najivunia kupitia mradi huu wa Malimbichi. Nilikuwa mkulima vitunguu, sasa hivi nimepanda mpaka nimefikia kuzalisha hivi mbegu za vitunguu. Katika uzalishaji tumedili sana na swala la kufundisha wakulima juu ya kujua mbegu bora na uzalishaji wa mbegu bora, pia kuongeza uzalishaji wa vitunguu kwa kuwafundisha teknolojia mpya, kuacha mazoea, maana yake kilimo cha matuta na kilimo cha kutumia mistari. Kweli hali ilikuwa mbaya sana katika eneo hili. Ukichokoza mbegu ya dukani, shamba la ekari moja unahitajika kutumia takriban milioni 1 au 700,000. Lakini kwa mbegu hii ambayo inazalishwa na wakulima wenyewe, unaweza ukaipata bei chini kidogo, lakini na ubora wake ukiwa juu. James Amo is among people who've been taught how to make and use onion storage facilities. He says Mviwata project could not have come at a better time. Malimbichi project constructed for him a storage facility with the capacity to store 80 to 120 bags of onions. Now he teaches other farmers how to make the storage facilities and other good practices. Previously, out of 100 sacks harvested, over 30 would be lost. Kwa kweli huu mradi umetukuta katika wakati mzuri, kwa sababu swala la mbegu ilikuwa inatuchanganya sana. Maana uhifadhi wenyewe na hata uhifadhi wa vitunguu ilikuwa ni shida. Ilikuwa napoteza vitunguu vingi sana hasa kipindi cha masika. Kwa hiyo wakati mwingine tunauza vitunguu hata kama hujapenda ile bei iliyopo. Kwa sababu huna mahali pa kuhifadhi, basi inabidi uviuze tu hivyo hivyo bila kujali gharama yako ya uzalishaji na gharama ya kuuzia. Kupitia mradi huu nimepata faida ya kujengewa hiyo store ya kuhifadhi vitunguu ambayo inaweza kuweka gunia kati ya 80 na 120, na upotevu ni kidogo sana ukilinganisha na zile za zamani au hizi za asili. Hizi chanja upotevu inaweza kuwa zaidi ya 30%. The Malimbichi project has managed to reach over 72,000 farmers, over 16,000 households, about 4 SACCOS, 4 market management boards, 200 youth and women groups, as well as over 1,000 value chain stakeholders. The European Union funded Malimbichi project through European Development Fund, which is managed by the government of the United Republic of Tanzania. The project is part of a collective initiative of the EU and the government of Tanzania to develop the horticulture sector in Tanzania. The partners in the project were Mviwata and Gret.